And we have a little choir, and we'd like to sing a couple songs for you. Okay. Well, let's just put the outfits on that side. Like Ralphie, the one. Cece, come Ralphie. Rani, come Ralphie, one. Which one of these? What a positive. Questo canto ora Padre che vivo in te è dedicato a San Francesco. Father, now that I wander with thee, this song is dedicated to Saint Francis. Ora Padre che danzo in te, festeggia tutta la terra con te. Tutti i cartelli che si uniscono per la gloria nostro Signore. Ora Padre che vivo in te, fiori alberi canta l'amore. Niente Dio è tuo, Dio è te nella libertà. Ora Padre che danza in te, festeggia tutta la terra con te. Tutti i fratelli che si uniscono per davanti al nostro Signore. Father, now that I wander with thee, thou hast given a life to thy joy. All that I am to thee, I give, and now I sing till I love and faith. Father, now that I dance in thy name, prayers and loving will share in my soul. All my sorrows, all my weariness, joy, in music to set hearts aflame. All my sorrows, all my weariness, joy, in music to set hearts aflame. Many hands make a miracle. Many hands make a miracle. Let's all join hands together. Life on earth is so wonderful. The people laugh and dance and start to pray. And our kings and Jesus. Many hands make a miracle. People fighting together. Soon we reach to the theater. Every mountain peak we rise and up. We lift our hands to welcome the song. I read the Fatila Koji. Lauriamo insieme. Tutto è così splendido. Perché la vita stessa da tirato. Perché la gioia canta dentro. I read the Fatila Koji. Speriamo insieme, ogni sfida che viene, possiamo tutti conquistare, e salutare con gioia il Dio, e salutare con gioia il Yeah, that was beautiful. Thank you.
Thank you for being with us. Grazie per essere con noi. Grazie. Hari Om, Mama. Hari Om. Buongiorno. Hari Om. So, are we all here? Are you ready to start? Siamo pronti per cominciare? You can hear me? Hear me quite okay? Benissimo. Yes, we will. So, there's an empty chair right in the middle here. Somebody coming there? C'è una serie vuota qui al centro, qualcuno vuole parlarlo? Dobbiamo stare per Okay, that's good. So as usual, we will start with 10 times of Om chanting. Sit erect, sit erect. Om 10 volte e sediamoci dritti. Yeah, spinal column, neck and head erect, in erect position. Okay. Alzate il collo e la testa in una linea retta. Then take a deep breath. Fate un respiro profondo. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Vatsangam Mahoraskam, Vanamala Virajidam, Shankachakradharam Devam, Krishnam Vande Jagadgurum. I bow to all the Gurus of our lineage, and I bow to all of you noble souls who have assembled here this morning. Hari Om. Inchino a tutti i guru di questo lignaggio e a voi nobili anime che siete venuti qui stamattina. Now, today I think you wanted me to talk on Hinduism, isn't it? Sanatan Dharma. Oggi se non sbaglio mi avete chiesto di... Is that the topic? Shivani, that's a topic for today? Yes, it's the science of the sages. Okay. Now, you know, when we talk of religions, we include Hinduism as one of the world religions,
But actually speaking, it cannot be counted as a religion because it existed at a time when the very word concept of religion was not even thought about. Quando parliamo delle religioni del mondo includiamo di solito l'induismo, ma in realtà l'induismo non dovrebbe essere considerato una religione, perché esisteva già in un'epoca in cui il concetto stesso di religione non esisteva ancora. The original name for Hinduism is a misnomer put by the British, but the original name is the Sanatana Dharma. Allora il nome induismo è stato dato in modo non appropriato dagli inglesi, ma il nome originale è Sanatana Dharma. Dharma is not to be translated as religion. Dharma means many things. It cannot be translated into English. But you can say it is the law of righteousness, one's duty, and really speaking, the law by which the whole cosmos is kept in place. Allora, dharma è una parola che non può essere veramente tradotta in inglese perché ha tantissimi significati e non significa religione, ma significa il dovere di ognuno, la verità eterna e anche la legge che mantiene in esistenza, che sostiene l'intero cosmo. So the ancient name for Hinduism is Sanatana Dharma. Sanatan means ancient. So it's the ancient law of righteousness, the ancient law of being of the whole cosmos as well as of ourselves. Quindi Sanatana significa antico, quindi Sanatana Dharma è l'antica legge della giustizia, la legge dell'esistenza stessa che tiene in piedi tutto il cosmo. So it involves everything that concerns both the cosmos and the human being. Che ha a che fare con tutto quello che riguarda sia il cosmo che l'essere umano. Because the individual is only a mirror of the cosmos. Perché l'individuo è solo uno specchio del cosmo. The microcosm is a reflection of the macrocosm. Il microcosmo è un riflesso del macrocosmo. So when we say, oh, something exists there somewhere in the heavens or in the skies and so on and so forth, it is not quite the correct thing. It actually exists inside you. Quindi quando diciamo che qualcosa esiste là fuori, da qualche parte del cosmo, in realtà non è del tutto esatto perché esiste dentro di te. Every experience that you have in the world is an experience inside you. It is not external to you. Un'esperienza che tu hai nel mondo è un'esperienza che tu fai dentro di te, non è qualcosa di esterno a te. So the ancient rishis of the Sanatana Dharma tried to find out, they found out actually, what are the laws that govern the cosmos and which are governing our own individual selves. So this set of laws came to be known as the Sanatana Dharma. Gli antichi rishi del Sanatan Dharma hanno scoperto le leggi che governano l'intero cosmo e anche l'individuo, e questo corpo di leggi è divenuto conosciuto come Sanatan Dharma. These rishis actually can be called scientists. They are spiritual, they were spiritual scientists. E questi rishi possono essere definiti degli scienziati, erano degli scienziati spirituali. And they discovered everything that the 19th century, which is discovered everything that about the cosmos, which was only discovered during the end of the 18th and 19th centuries by the Western science. They discovered all this thousands of years ago. E già migliaia di anni fa loro hanno scoperto delle leggi, hanno fatto delle scoperte sul cosmo, sull'universo che nella scienza occidentale sono state raggiunte solo alla fine del XVIII e XIX secolo. We call them scientists because they knew how the world revolved, how everything went about, how the little earth, which is only a dot in the huge solar system, how it is so closely connected to the entire solar system,
And we who are living on this dot is again closely connected with everything else. E richiamiamo scienziati per farci scoperto come tutto l'universo era strutturato, avevano già scoperto e capito che la Terra era un piccolissimo mondo che tutto è interconnesso, che anche noi. Is that some? Am I hearing gunshots over there? Okay. So anyway, so you see, like all scientists, every scientist looks at the world and wants to find out how it works, how nature works. Quindi gli scienziati osservano il mondo per scoprire come la natura funziona. If you are a geographer, you look at all these things and find out how these things are made. If you're a botanist, you look at the flowers, and if you're a biologist, you look at the beasts and the birds. So all these things are what science is, Western science is outer-oriented. Everything, they look at the world and they try to dissect the world in order to find out the meaning of existence. Quindi gli scienziati occidentali osservano determinati ambiti del mondo, cercano di separare, di analizzare separatamente, di dissezionare per capire il funzionamento. Così i botanici osservano le piante, i biologi osservano le forme viventi, i geografi osservano altre cose. The rishis also, as I said, were scientists who looked at the world and wanted to find out the meaning of this world. But their first question was not to dissect the world, but their first question they asked was, who is the I who wants to know the world? E quindi tutta la scienza occidentale, la scienza di solito si concentra su quello che è all'esterno. I rishi anche volevano scoprire il funzionamento delle cose, ma invece di dissezionare la realtà, loro hanno cominciato chiedendosi chi è questo io che vuole conoscere la realtà. Because if I don't know who I am, how will I ever know the world? Perché se io non so chi sono, come potrò mai conoscere il mondo? My knowledge of the world, my experience of the world depends on my state at the moment. La mia conoscenza del mondo, la mia esperienza del mondo dipende dallo stato in cui mi trovo in questo momento. If I'm unhappy, I am sad, I am in a disgruntled mood, the same thing I see in the world, everything I see will seem unhappy and sad and miserable. Se io sono infelice o triste o arrabbiato, tutte queste cose le vedrò anche nel mondo. Il mondo mi sembrerà triste e infelice e pieno di cose che non vanno. So the very first science, which is a very new science in the Western world, was the science of psychology, which they perfected. La prima scienza che i rishi hanno perfezionato è in realtà una scienza relativamente nuova in Occidente, che è la psicologia. So the science of knowing who you are, who am I, that is the $1 million question. Quindi la scienza di sapere chi sono io, questa è una domanda da $1.000.000. See, modern education, modern science teaches you many facts about the external world, but they do not teach the child anything about its own internal world. L'educazione moderna, la scienza moderna insegnano ai bambini tantissimi fatti sulla realtà esterna, ma non insegnano a scoprire e a capire la realtà interiore. That is why we have so much of unhappiness in the world, despite the fact that modern science has given us every type of comfort we can ever hope for. È per questo che nel mondo abbiamo così tanta infelicità, nonostante tutti i progressi e le comodità che la scienza ci ha donato. See how our ancestors lived and see how we live now. What a lot of comfort we have. But still, as I said, we are still a very unhappy society. Se paragoniamo il modo in cui viviamo con quello in cui vivevano i nostri antenati, è chiaro che ci sono stati tanti progressi, ci sono tanti più comodità. So the rishi, sorry.
So the rishis knew this, that possession of external objects and giving of maximum comfort to the body is not the only criterion for making a happy person. I rishi sapevano che il possesso degli oggetti materiali e le comodità che vengono date al corpo non sono l'unica chiave per la felicità. Because happiness is an inner state of the mind. It does, yesterday I told you, does not rest with the object. Perché la felicità è uno stato della mente, come vi ho detto ieri, non è intrinseca agli oggetti. The same object can be a source of happiness to one person, source of unhappiness to another person. Lo stesso oggetto può essere fonte di felicità per una persona e di infelicità per un'altra. So it is not the object, it is not the world that causes you unhappiness, it's your inner state of mind. Quindi non sono gli oggetti, non è il mondo che ti crea la felicità o l'infelicità, è il tuo stato mentale interiore. So that is why the rishis, they using the laboratory of their minds, they made many discoveries about themselves. E quindi i rishi, utilizzando il laboratorio della loro mente, furono in grado di fare tante scoperte su se stessi. Now, for instance, to come back to the question, who am I? When I ask you that question, if any one of you I ask that question, you will say, I'm 5'6", I have brown eyes, gray hair, fair skin, and so on and so forth. What are you describing? Your body. This is. Torniamo alla domanda chi sono io. Se io vi facessi questa domanda, voi rispondereste: sono una persona con i capelli castani, con gli occhi di questo colore, di una certa altezza, con la pelle chiara e così via. Cioè, descrivereste il vostro corpo. But this body has been changing from the time of birth till now, and it will keep on changing until you die. Questo corpo ha continuato a cambiare dal momento in cui siete nati e continuerà a cambiare fino al momento della vostra morte. But if I say I'm the body, then I'm not really speaking the truth. Because this is not my reality. It's only my changing reality, constantly changing. But actually, I believe that I'm immortal. Even though I see people dying, I still think I am immortal. So who's that I which gives me this conclusion? Quindi se io dico che sono il corpo, questa non è la verità, perché il corpo è solo una realtà mutevole, costantemente mutevole. E io so che anche se il corpo muta e muore, io sono immortale. E chi è questo io che mi rende consapevole del fatto che sono immortale? Then you can say, if I am not the body, then am I the mind, intellectual system inside me? Allora, se tu dici non sono il corpo, allora sono la mente, sono tutto il sistema intellettuale dentro di me. But that is also impermanent. My mind is changing all the time. We say, the Puranas say, the mind is like a mad monkey who has had too much to drink. Ma anche la mente cambia in continuazione nei Purana, si dice che la mente è come una scimmia pazza che ha bevuto troppo. I don't know whether you've seen monkeys, but monkeys can never sit still for any length of time. They have to be constantly jumping about from branch to branch to branch to branch. Non so se avete mai visto le scimmie, ma le scimmie non riescono a stare sedute ferme a lungo, sono costantemente in movimento, saltano da un ramo all'altro. So that's an ordinary monkey. Supposing the monkey is mad and also had found a half bottle of whiskey somewhere and gulped it down. What is the state of that monkey? E questo per le scimmie normali, figuriamoci le scimmie pazze, magari hanno pure trovato una bottiglia di whisky nascosta da qualche parte e l'hanno accannata. So they said this is the state of the human mind. Never still, never can sit for one. Can any of you concentrate on one thing for even 5 minutes? 5 minutes. Just examine yourself. Questo è lo stato che, come loro descrivono la mente, che non riesce a stare ferma su niente.
Siete capaci di stare concentrati su una sola cosa per 5 minuti? Provate a chiedervelo veramente. So they said, no, this cannot. I cannot be this mind because I know that I am I. Even though my body has changed from the baby to now, I still know that I am I. That same body which is so young and beautiful and now so old and haggard, still I have no doubts that I am I. E quindi Rishi hanno detto no, io non sono questo, perché c'è un io che sa, anche se ha visto il corpo cambiare da un corpo così bello di bambino a un corpo anziano, e comunque c'è una parte, un io che sa che io sono io. So I am not the body, I am not the mind or the intellect. Then who am I? What is my belief in myself? On what does it rest? Quindi io non sono il corpo, io non sono la mente, ma allora che cos'è? Che cosa sono? Che cos'è? Su che cosa appoggia questa mia identità, questa convinzione di essere un io? So they said, went on another mode of exploration. Now, just remember, they said we have 3 states of consciousness which we all experience. E loro hanno detto, noi abbiamo 3 stati di coscienza che sperimentiamo tutti quanti. These 3 are now, we are all hopefully in the waking state of consciousness. E adesso spero che siamo tutti nello stato di veglia. So in this waking state of consciousness, I see you, you see me, and our experience of reality in the waking state of consciousness is the same for everybody. In questo stato di veglia io vedo voi vedete me, e questo stato di esperienza della realtà è lo stesso per tutti. Now, supposing you go to sleep in this room and you start dreaming, and you dream that you're in a jungle and some gorillas are chasing you, and some is just going to catch you, and you scream, and your whole physiological system has all the signs of fear. You are perspiring, you are shouting, you are very unhappy. So all the symptoms, external symptoms of fear are in you, even though you are dreaming. Immagina adesso di addormentarti e di sognare che sei in una giungla, c'è un gorilla che ti insegue e ti raggiunge, e tutto il tuo corpo mostra anche le tue emozioni, tutti i sintomi proprio della paura, quindi anche la respirazione, tu urli e così via, tutti i sintomi. So that is the second state of consciousness, the dream state of consciousness. And your experience of reality is totally different from the experience in the waking state. Questo è il secondo stato di coscienza, lo stato del sogno, ed è completamente diverso dalla tua esperienza della realtà nello stato di veglia. And again, after that, you fall into an exhausted sleep. This is known as the deep sleep state of consciousness. Dopo di questo tu sprofondi in un sonno perché sei proprio esausto, un sonno profondo. Questo è proprio stato di coscienza del sonno profondo. Now, in that state, you experience something which is very close to bliss. That is why everybody loves to sleep. E in questo stato tu sperimenti qualcosa che è molto vicino alla beatitudine ed è per questo che a tutti piace dormire. So, but when you wake up, what do you say? I had a terrible nightmare. After that, I had a wonderful sleep. So there was something in you, one I, who had experienced his waking world, who had experienced the dream world, and who was the experienced that deep sleep state. That I was constant, that never changed, even though your states of consciousness changed. Quando ti risvegli, probabilmente che cosa dici? Io ho fatto un incubo, io poi ho fatto un sonno profondo, quindi c'era sempre un io che è stato presente in tutti questi stati, nello stato di veglia, nello stato del sogno e nello stato del sonno. So that I is the real I is what they discovered. That is my real state
All the other states are only something happening on that state. E quindi Rishi hanno scoperto che questo io è la vera realtà e tutti gli altri stati sono soltanto delle modificazioni degli stati temporanei che accadono a questo io. Without that foundation of that I, which is your reality, without that foundation, the other states cannot work. Senza questo fondamento di questo io che è la tua realtà, gli altri stati di coscienza non possono funzionare. Just like when you watch a TV, the TV screen, you see many things happening, or beautiful scenes in Africa or in America, and so many things are happening there, and a lovely romantic story. All these things you actually believe, start to believe this is true, because sometimes you cry when the heroine is captured by the villain, and you are so happy when the hero and the heroine get married. Now all these emotions are aroused in you by what? Only the play of light and shade on this screen. Quando tu guardi ad esempio la televisione, tu cosa vedi? Vedi tante scene, vedi delle scene bellissime in Africa, in America, vedi delle scene che ti rendono felice, come quando l'eroe e l'eroina si sposano, delle scene che ti rendono triste, quando l'eroina magari è catturata dal cattivo del film, e tu credi che questa sia la realtà, infatti cominci ad avere emozioni rispetto a questo. Ma in realtà che cos'è che smuove le tue emozioni? È soltanto un gioco di luce e ombra sullo schermo. What gives credibility, what gives reality to this movie, this story you're so interested in, is because of the white, unmoving, without quality screen behind it. Quello che dà sostanza, quello che rende reale tutte queste scene che tu vedi, è lo schermo bianco, immobile, dietro tutte le immagini proiettate. So just as the whole movie on the TV screen is projected on that screen, so also the drama of your life is projected on the unmoving, eternal, without qualities, screen of your consciousness, of that pure consciousness, which is what you are. Quindi così come tutte le immagini della televisione sono proiettate su uno schermo immobile, lo stesso accade con la tua coscienza, queste immagini della realtà, quello che tu pensi sia la realtà, è proiettato sullo schermo eterno, immobile, privo di qualità della tua coscienza. So that pure consciousness is your reality, and how do I experience that was the next question. E quindi questa pura coscienza è la tua realtà. E come posso farne l'esperienza? È la domanda successiva. So this is why they made the various systems of yoga, by doing which many systems, not just yoga is not just standing on your head or doing some weird posture. Yoga means to unite with that consciousness. Unite with that consciousness. Per questi Rishi hanno creato tutti i diversi sistemi dello yoga, non sono solo uno, non è solo lo yoga che ti fa stare con la testa in giù oppure in qualche strana posizione yoga, ma tutti i sistemi dello yoga. Yoga significa unione con quella coscienza. So any action, any activity which will allow you to unite with that pure consciousness which is inside you can be called a yoga. Quindi ogni azione, ogni attività che ti permette di riunirti con quella pura coscienza dentro di te, possiamo definirlo yoga. Just sitting here and listening to a talk like this is a yoga. Anche il fatto che siete seduti qui e state ascoltando un discorso come questo è yoga. Even the act of eating can be a yoga if you think of God, if you think that this food has been given by Him and I'm offering it back to Him, and let me become healthy and wise by eating this food. If that attitude is there,
before you eat the food, that is also a yoga. Anche l'atto di mangiare, se tu rendi grazie a colui che ti ha donato questo cibo, a Dio, allo Spirito, e anche gli offri il cibo che mangi e pensi mentre mangi che questo cibo ti renderà forte e saggio, anche questo è uno yoga. So the whole idea of Sanatana Dharma is to make you act the 24 hours of the day in yoga. Quindi l'intero concetto, l'intera concezione del Sanatana Dharma ha lo scopo di farti agire 24 ore al giorno nello yoga. That is why we say Hinduism is a way of life. Per questo diciamo che l'induismo è uno stile di vita, un modo di vivere. A way by which every step you take is towards inside you, to that reality inside you. È uno stile di vita con il quale con ogni passo tu ti avvicini a quella realtà che è dentro di te. Just like every breath we take is a breath of the cosmos. The whole cosmos is allowing you to live, because every breath you take is a breath of that cosmos. Every breath, your exhalation, is your offering back to the cosmos, which has given you the ability to breathe. Così come ogni respiro che noi facciamo, ogni ispirazione è il respiro del cosmo che ci permette di vivere, che ci sostiene, e ogni espirazione è un'offerta che noi facciamo, una restituzione che facciamo al cosmo. So then what happens is that this is the fundamental idea, the goal of human life is to attain union with that, let's say, super consciousness or ever full consciousness, whatever. Quindi l'intero scopo della vita è di raggiungere l'unione con questa coscienza divina, con la supercoscienza. So that consciousness, they realize, is not only in them, but it is in the whole universe. Loro hanno compreso che questa coscienza non è solo in loro, non era solo in loro, ma nell'intero universo. It is that which makes plants to grow, the rain to fall, the seasons to go and come and go. And it is the same consciousness which makes all the planets go round, which has given us this amazing, amazing cosmos, of which we don't even know. Even now we don't know where it ends, because they said it's endless. They knew it was an expanding universe. Even then they knew it's an expanding universe, which they have discovered only now. And they knew we will never, with our little, find out the extent of that universe. Quindi questa coscienza è quello che sostiene e crea tutto l'universo, le piante, tutte le forme viventi, tutti i pianeti, e già allora loro avevano compreso che l'universo è in continua espansione. So that consciousness which is in charge, let us say, or that force which is in charge of the entire universe, they called Brahman. E questa coscienza che ha la responsabilità dell'intero universo, loro hanno chiamato Brahman. Brahman means which is full. There is no place where in the whole universe, there is no place where it is not. E Brahman significa colui che è pieno, ciò che è pieno, perché non c'è nessun posto nell'universo dove non ci sia questa coscienza. But of course, since it is everywhere, it's also inside us. We are also Brahman. But in order to make it easier for us, that little portion of the Brahman which is which has taken on a human body, they called it the Atma. E ovviamente questo Brahman, essendo ovunque, è anche dentro di noi, ma per rendere le cose più semplici, questa piccola porzione di Brahman che siamo noi l'hanno definito l'Atma. So from that they got the great equation. Atma equals Brahman. Atman equals Brahman. E da qui hanno creato la grande equazione Atma uguale Brahman. So essentially, we are meaning to show us, essentially there is no difference between us and anything in the cosmos, anything, whether it's a star or a planet or a little bit of grain of sand or a worm or a tiger, whatever.
or a star. There's no difference between that and us. E quindi sostanzialmente questo significa che non c'è nessuna differenza tra noi e qualunque altra cosa creata, che sia una particella di polvere, un verme, una stella, un pianeta, qualunque cosa. So then we cannot qualify that Brahman because the human mind is too limited. With that small human mind, it's so limited. We cannot really qualify it. We like to keep cages in everything, put borders into everything. So, and keep some names or anything by which we can understand. But by saying the word cat, you can know what a cat is. But by saying the word Brahman, you don't know what it is because it has no qualities, no form, nothing which we can put a tab on. E non è possibile veramente definire questo Brahman, attribuirgli delle qualità con la nostra mente limitata che ama fare delle categorizzazioni, delle cose molto strette e molto limitate. E noi possiamo ad esempio definire che cos'è un gatto, ma non possiamo veramente definire che cos'è Brahman. But to make us understand a little bit, because our intelligence wants to understand. That's the only thing it wants. It must understand. It must bring everything into its own little circle. So then, in order to make us satisfy that intellect, they said you can say that Brahman is Sat, Chit, Ananda. Per aiutarci a comprendere, perché l'intelligenza umana vuole sempre comprendere, definire le cose e tenerle dentro il suo piccolo cerchio, allora i rishi hanno detto che questo Brahman è Sat Chit Ananda. So what does that mean? Sat means existence, pure existence. Che cosa significa? Sat significa esistenza, pura esistenza. Chit means consciousness, pure consciousness. Chit significa coscienza, pura coscienza. Ananda means bliss. Ananda significa beatitudine. So these are in its purity. Now, for instance, pure light. Do you know what is pure light? Can you see it? Can you smell it? Can you touch it? E sapete ad esempio che cos'è la vera luce? Potete toccarla, potete annusarla, potete veramente vederla? You can only see light as reflected by some object. Voi potete vedere la luce solo quando è riflessa da qualche oggetto. So similarly, pure existence we do not see, we cannot see, but when it becomes existent, when existence, which is abstract, becomes existent, which is concrete, and takes on numerous forms of the universe, then only we become aware of it. La stessa cosa è con l'esistenza, non possiamo vederla fino a quando l'esistenza non diventa esistente, cioè ciò che esiste nell'universo, che prende forma nell'universo, solo allora possiamo percepirla. Similarly, when pure consciousness, we don't know what it is, but when that pure consciousness becomes conscious, it becomes conscious, then we start being conscious of the world around us. La stessa cosa con la coscienza, finché la coscienza rimane pura coscienza non possiamo percepirla, ma quando la coscienza diventa cosciente, allora possiamo percepirla. So what is it? This Brahman, this force is pure existence. That means it is not something imagination of the mind. It's not an imagination. It exists. Quindi questo Brahman è pura esistenza, questo vuol dire che non è un'immaginazione della mente, un prodotto della mente, ma esiste veramente. Because it exists, we exist, and everything else in the universe exists. E poiché esso esiste, esistiamo anche noi e qualunque altra cosa nell'universo. If it did not exist, nothing would exist. Se esso non esistesse, non esisterebbe nient'altro. And again, consciousness, if because of that pure consciousness in us,
we are able to be conscious of something other than us. E anche allo stesso modo è grazie a quella coscienza che è sempre cosciente, che noi possiamo diventare coscienti di qualcosa al di fuori di noi. So that Brahman is not just existing like a stone or a rock, but it is pulsating with consciousness. Il Brahma non esiste immobile come una roccia o inerte, ma pulsa continuamente di coscienza. It is conscious, it's aware of everything in the cosmos at the same time. È cosciente ed è consapevole di ogni cosa nel cosmo allo stesso momento. And it's not just existing in a conscious way, it is always filled with ananda or bliss. E non si limita ad esistere in maniera cosciente, ma è anche sempre colmo di ananda, di beatitudine. Yesterday I told you everything in the world has an opposite. Happiness, unhappiness, joy, sorrow, day, night, pain, lack of pain. So, ananda or bliss is the only word which has no opposite. Ieri vi ho detto che ogni cosa nel mondo ha il suo opposto, c'è il giorno e la notte, c'è il dolore e la gioia, il dolore e l'assenza di dolore e così via. Ananda è l'unica parola che non ha un opposto. So if any definition of that Brahman has to be made, it can be made as Sat, Chit, Ananda, pure existence, pure consciousness and bliss. E se proprio si vuole definire questo Brahma, l'unica definizione è Satchitananda. And that same qualifications is in everything as well as in us. E queste stesse qualità sono in ogni cosa e anche in noi stessi. And the difference between how it exists in other thing and in the human being is because the human being can become conscious, can become aware of its own state of bliss. E l'unica differenza nel modo in cui questo Satchitananda esiste nelle altre forme viventi rispetto all'essere umano è che l'essere umano può diventare consapevole di questa beatitudine. So this is the very foundation of the Sanatana Dharma, this knowledge that you are and that Brahman are the same. They never talked about a God which sat somewhere in the heaven who is in the form of a human being. They always talked about that energy, that force by which everything existed in equal amount. Only that state of awareness may be different in a stone, in a tree, in an animal, and in a human being. But again, it's always there, that awareness, that consciousness, in however small form, it's found in the whole of creation. Quindi questo è il fondamento del Sanatan Dharma, questa consapevolezza che io sono Brahman. E non c'è mai stata la concezione di un Dio separato in alto nel cielo che avesse una forma umana. Si è sempre parlato di questa energia, di questa forza cosciente e divina che è presente in uguale misura in tutte le forme create. Ciò che fa la differenza è semplicemente lo stato di consapevolezza delle diverse forme. So that is the goal of life. What? That attempt by the small Atma, which they call the Jivatma, to attain that Brahman, that union, that is the goal of life. That is the whole idea of taking this human birth. What is the human birth? To find its fulfillment. Every birth is to find a fulfillment of itself. So that is the goal of human life, to become one with that Paramatma, or that whole all-encompassing, all blissful, all enfolding existence, consciousness and bliss. Quindi lo scopo di tutta la vita è per questa piccolo Atma, chiamato anche Jivatma,
di riunirsi con questa coscienza espansa, divina, del Paramatma, che è ovunque, che sostiene tutta la creazione e continua a manifestarsi. Questo è proprio lo scopo per cui noi ci incarniamo, di compiere questo percorso fino a questa unione. Every creature, everything in the world knows what is its goal in life. Apple tree knows that its only goal in life is to produce the best possible apples it can make. Ogni creatura sa qual è il proprio scopo nella vita. Ad esempio un melo sa che il proprio compito, il proprio scopo è di produrre le mele migliori che può produrre. A strawberry plant knows it must produce the best possible crop, strawberry. The sunflower knows it must produce the best sunflower or the best roses. Whatever it is, it knows its role in life. E ad esempio una pianta di fragole sa che il proprio compito è di produrre le fragole migliori, un girasole che essere un girasole migliore possibile, una rosa migliore possibile. Ogni creatura conosce il proprio compito nella vita. It's only the human being which does not know its goal in life, because he doesn't know what it is, he doesn't know who he is, and he doesn't know where he is going to. That's why we are always in a very, totally confused state of mind. È solo l'essere umano che non ha chiarezza sulla propria meta, sul proprio scopo nella vita, non sa da dove viene, dove va, per cosa vive, e vive in questa grande confusione. So the role or goal of human life is to make the perfect human being, totally fulfilled, totally a whole which it was a part before, but it has discovered its whole. And so that is the goal which every human being should aspire to, and that is the goal which was given by Sanatana Dharma, the rishis. E quindi lo scopo a cui ogni essere umano dovrebbe aspirare, lo scopo anche che è stato stabilito dalle radici del Sanatana Dharma, è per ogni essere umano di diventare perfetto, di diventare completo, di passare da uno stato in cui si sente separato a uno stato in cui comprende di essere uno. And to achieve that goal, they said every second of your life should be a step towards that goal. E i rishi hanno detto che per raggiungere questa meta ogni secondo della nostra vita dovrebbe essere un passo verso questa destinazione. So then they gave us a particular rule of life which should be followed by every Hindu from morning till evening, from birth to death. E per questo hanno dato delle particolari regole di vita che vengono seguite dagli Hindu dalla mattina alla sera, dalla nascita alla morte. By following these rules, they said that individual will automatically evolve towards that union. E loro hanno detto che seguendo queste regole, queste pratiche, l'essere umano si evolverà automaticamente verso questa unione. And you will find that every step which is described is perfectly scientific, always connected with the whole universe. It is nothing to do with, we are a part of that universe. And only when we connect with that will we find a fulfillment. E si scopre, si vede che ogni passo di questo percorso in realtà è totalmente scientifico ed è collegato a tutto l'universo, perché noi facciamo parte di questo universo e siamo connessi con esso. I'm afraid this is a very, very difficult and deep subject, and I don't know whether I'm totally with the audience in this. So let us take a few questions first before proceeding. E quindi questo è un argomento molto complesso, molto profondo, e non so se mi sta esprimendo in modo chiaro per tutti. E quindi prima di continuare vorrei sentire se ci sono delle domande. Or do you want to take a break and then ask questions after at 11 o'clock or 11:05? Fare una pausa e durante la pausa preparare le domande e le facciamo dopo. Yeah? Is that better? Yes, Sanatan, let's take a break. Yeah, because it's a very, very difficult subject and very alien to all Abrahamic religions. So I think you should just think about it
and ask questions, and then only we can continue. Perché è un argomento molto complesso, molto profondo e anche un po' estraneo rispetto agli insegnamenti ai quali siamo abituati nelle religioni occidentali, e quindi penso sia bene per voi assimilarlo un attimo e poi fare delle domande e andiamo avanti. Hello. Take a 15-minute break. We will meet at 11:05, is it? 11:10, 11:10, Mataji. Huh? 11:10 your time. 11:10 my time? 11:10? Okay. Thank you. Hariom. Sahaja, we have questions that are written on the chat. So, Mataji, we have written you some questions on your chat. Yeah, okay, I'll on the chat, yeah. Okay, the first question, has everybody come? Yeah. Doesn't look like it. Shall we start? 1 minute, please. Shall we start? Oh, Pani? yes, we can start. Okay. Now the first question is, what is the difference between Brahma and Brahman? Very good question. Qual è la differenza tra Brahma e Brahman? So the Trinity in Hinduism is known as Brahma, Vishnu, Maheshwara or Shiva. Brahma is the creator. The Vishnu is the sustainer, maintenance system is Vishnu, and Shiva or Maheshwara is the destructive aspect, because every creation has to be going along with destruction. It's a duality, world of duality. Okay. So these are the three. So Brahma is the creator in the Trinity. Quindi sapete che la Trinità dell'induismo è Brahma, Vishnu e Maheshwara Shiva. Brahma è il creatore, Vishnu è quello che fa la manutenzione, quello che sostiene la creazione, e Maheshwara Shiva è il distruttore, perché in realtà tutto quello che viene creato deve anche essere distrutto. Quindi Brahma è il creatore che fa parte di questa Trinità. And Brahman, as I have told you the whole of last class, was what Brahman is. It is that all encompassing and pure existence, pure consciousness and bliss, which is the source of everything, which is the foundation of the entire universe, which is also our foundation. And it is a force, like electricity, you can say. E Brahman, come ho detto stamattina, è proprio il fondamento di tutta la creazione, è quella forza che comprende ogni cosa e che è Satchitananda, e proprio è il fondamento di tutto ciò che esiste. So that is why, because it is formless, it can take on any form. E poiché è senza forma, può assumere qualunque forma. And it can also take on contradictory, opposite forms. E può anche assumere delle forme contraddittorie, opposte tra loro. For instance, electricity, it is formless, it is a force, but it can give you heat in a heater, and wind in a fan, cold in a refrigerator, and death in the electric chair, and life when you are using it in some health form of some machine in the health system of society. So it can give both the opposites can come from the same force. Ad esempio l'elettricità è una forza che può assumere diverse modalità, può dare calore in una stufa, può dare freddo in un frigorifero, può dare aria in un ventilatore, può dare la morte su una sedia elettrica, o anche la vita in delle apparecchiature usate per salvare la vita umana, quindi può assumere entrambe queste caratteristiche opposte. So this is the basic difference which we have already talked about. Yeah. Quindi questa è la differenza tra questi due che abbiamo già nominato.
Now, the next one is the fact that the subatomic level we are made of the same substances that the universe is made of. What changes relative to the difficulties of our daily life? What is the difference between Advaita and Dvaita Vedanta? Quite a lot. Quite a lot. So ho capito bene, la domanda era, non me la ricordo. Chi l'ha fatta se la ricorda? What is it? They're coming. Arriva. And I there's can't, you're very unclear somehow. Its clarity is very less. Ok, il fatto che a livello subatomico siamo fatti della stessa sostanza di cui è fatto l'universo, cosa cambia nei confronti degli affanni quotidiani? What changes relative to the difficulties of our daily life, is it? Okay, what is changes relative? So the fact that we are all the same on that atomic or subatomic level, that if that has been understood, what changes the forms? The forms are only external to that. It just takes some forms. For instance, like this is why the ancient rishis told us that the world is a world of Maya. Maya means it's not illusion, but the way we see the world is not how it actually is. Allora, il fatto che a livello subatomico siamo tutti uguali, questo è un dato di fatto, una cosa conosciuta. Quello che cambia sono le diverse forme che poi noi assumiamo. E nelle scritture si parla di Maya, che è l'illusione nel senso che è il fatto è come noi vediamo tutte queste diverse forme della realtà. So in those times, if they told the scientific reason behind why they called it Maya, nobody would understand, nobody will believe. E quindi dal punto di vista scientifico, sorry, Mataji, could you repeat it? I lost your concept. Because then now, on the contrary, when the quantum physics has told us the truth, that what you think of solid matter is not solid at all, but it is only energy in motion. Allora oggi i fisici quantistici ci hanno dimostrato che quello che noi consideriamo una qualcosa di solido non è affatto solido, è energia in movimento. This is exactly what the rishis meant by Maya, that your sense organs are not giving you the real picture of the world. E questo è quello che gli antichi rishi intendevano con Maya, cioè che quello che tu percepisci attraverso i sensi non è la realtà del mondo. So what you are seeing is something which is not real. That's all they also said. E quindi quello che tu vedi non è reale, l'avevano detto anche loro. By some strange method of the way our eyesight works and everything, we see something which is not there in reality. E a causa di un particolare meccanismo della nostra vista, noi vediamo qualcosa che in realtà non esiste, non c'è nella realtà. See, when many gold ornaments, people like gold ornaments are made. Some is made into a necklace, some into an earring, some into a hand ring, some to a nose ring. But to you it seems different. Each is different. But you give it to a goldsmith, he will see only the gold. He doesn't care that one is a necklace, one is an earring, one is a nose ring. He sees only the value of the gold in all these different things. Per esempio alle persone piacciono i gioielli, allora immagina che ci sia una collana, che ci sia un anello, un braccialetto, un anello da naso, degli orecchini e così via. A te sembrano tutti diversi l'uno dall'altro, però se li porti da un orafo, lui vede soltanto l'oro, vede solo il valore di quell'oro di cui sono fatti. So the value or the reality of anything you see in this world lies in the fact that it is divine.
It does not lie in the fact that it has a certain shape, it has a certain color, it has a certain mannerisms. That is not its reality. Reality is that it is all made out of the same substance. Quindi la realtà o il valore di ciò che noi vediamo nella vita non dipende dalle forme che questa realtà assume, ma dipende dalla sostanza, unica sostanza divina che è alla base di tutte le forme. This is the difficulty of our daily life, that we cannot see the gold for what it is. We think of it as a necklace, as a ring, as an anklet, as a bracelet. We can only see the differences. Once we learn to see the unity and not the differences, at that time there will be no difficulty in the daily life. E quindi la difficoltà della nostra vita quotidiana è che noi vediamo solo le differenze, vediamo la collana, l'orecchino, il braccialetto e così via, e non vediamo l'oro di cui sono fatti. Quindi nel momento in cui noi riusciremo ad andare oltre le differenze, a vedere l'unica sostanza che è la base di tutta la realtà, allora finiranno anche le nostre difficoltà quotidiane. So does that answer the person's question to some extent? È una risposta almeno parziale a questa domanda? Yeah? Yes. So what is the next one? What is the difference between Advaita and Dvaita Vedanta? When some reaches the level of union, what happens to our individuality? So Advaita and Dvaita. Qual è la differenza tra Advaita e Dvaita? E quando un'anima raggiunge l'unione, cosa ne è della sua individualità? So the great exponent of Advaita Vedanta was Sri Shankaracharya, Adi Shankaracharya, and the exponent of the Dvaita is Madhvacharya. Now the difference is this: all Vedanta tries to achieve the union of the Brahman and the Atman. In all types of Vedanta. Actual Vedanta, Advaita Vedanta, Visishtadvaita and Dvaita. All three masters, the whole idea was to reach union with that individual soul, with the Supreme Soul. So, Il grande esponente dell'Advaita Vedanta è stato Shankaracharya, Adi Shankaracharya, e l'esponente dell'Advaita era Unadi. but Advaita, Shankaracharya said that, sorry. Tutto lo scopo del Vedanta, in tutte le sue forme, è di raggiungere l'unione tra l'Atma e Dio. So Advaita says there is absolutely no difference in the basic essence between you and that Brahman. There's no difference. Advaita, no duality, non-duality. That means in that state of that Brahman, when you reach that state of union, the duality of the world vanishes and you only see that gold, like the jeweler sees only the gold, or you see only the divine in everything. Allora, Advaita Vedanta dice sostanzialmente che non c'è alcuna differenza tra te e Brahman e che quando tu lo realizzi perché c'è solo questa unione, tutta la differenza, tutta la separazione cade e rimane solo questo oro, l'oro dello spirito. So Dvaita says that you cannot totally be that, achieve that union, because there will always be a slight difference, a slight kind of a veil between you and the divine. You are part of the divine, but you cannot totally be the whole of the divine. E Dvaita invece dice che non ci sarà mai, non è mai possibile quell'unione completa, ci sarà sempre un velo di separazione, perché tu sei una parte di Brahman, ma non puoi diventare tutt'uno, non puoi essere Brahman. So the state of union, when reaches the state of union, what happens to our individuality? Now Advaita says the state of that, in that state of union, that individual as a separate entity ceases to exist.
Il Advaita dice che nell'unione finale l'individuo, nella sua separazione, nella sua individualità, cessa di esistere. Like for instance, there is a pot of water, Ganga water, which is submerged in the river, in the Ganga river. There's a big pot of Ganga river which is submerged in the Ganga river. Per esempio c'è un contenitore con dell'acqua del Gange che viene immerso nel Gange. So what is the difference between the water in the pot and the water in the river? No difference. Differenza tra l'acqua che è dentro il contenitore e l'acqua che è nel fiume. No difference. But the pot thinks it's different because it has got a covering like this, a covering made out of mud or whatever, and therefore it thinks, I am the pot water. I am not the whole water. Ma in realtà non c'è nessuna differenza, ma poiché questo contenitore ha una sua struttura, ha una sua consistenza, ha una certa forma, l'acqua che è dentro pensa io sono l'acqua che è dentro il contenitore, non sono la stessa acqua che fuori. But if such a time comes when that pot, water in the pot realizes I'm the same as the water in the river, that time, that mud around it, which is making it into a different individual, which doesn't really make it, but it gives the concept that I'm a different individual. When that pot, at that time, the pot breaks, and what happens to the pot water? It is only part of the infinite source of the river. Quindi che cosa succede però nel momento in cui l'acqua che è dentro il contenitore si rende conto di essere uguale all'acqua che è fuori? Praticamente questo contenitore che dava l'illusione di essere diverso scompare e rimane solo quest'acqua che è tutt'uno, che è parte completamente dell'acqua del fiume. This is what Advaita teaches. Advaita, that's the Vedanta Advaita, which that of non-duality. Questo è l'insegnamento della Vedanta, della non dualità. But Advaita, the aspect of Advaita is that always there is a certain amount of individuality will remain. The pot is always feels that it's a little inferior to the ocean, of which it is actually a part. It's a part, but it cannot totally accept the fact that it is the whole. Or maybe it doesn't want to accept the fact because we all love to keep our individuality. Invece il Dvaita dice che rimane sempre una certa separazione tra l'acqua che è dentro questo contenitore e l'acqua del mare, del fiume, perché quest'acqua è parte del tutto, ma non riesce a concepirlo, si sente sempre un po' inferiore, forse non vuole accettare di essere parte del tutto perché vuole in realtà mantenere una certa individualità. So there is no problem with either of these views, so long as you realize I am only a part of that divine. Not only I, but everything else. I'm not the only part. Usually all religions tell you that only those who believe in that God or something has an access to heaven. Here Hinduism says this is available to everything because essentially, basically, everything is only that energy. So we can have the idea that I'm a little different, I'm inferior to that infinity. Okay, you can keep on with that as long as you realize that infinite belongs to everything, belongs to everyone. It is full, it is Brahman. Therefore, I'm a part of that, you are a part of it, that's everywhere. People who live in America are parts of it. Everywhere, the stars are part of it. So long as you have this idea, you're fine. But one day or other, that river has, or that pot has to reach the ocean. And there it will surely melt and become one with the ocean. In realtà non c'è nessun problema con l'una o con l'altra
concezione, nella misura in cui noi ci rendiamo conto di essere parte dello spirito, di essere spirito. L'importante è che non pensiamo di essere l'unica parte, ma che ogni cosa in realtà fa parte dello spirito, perché la tendenza nelle religioni è di dire che solo alcuni eletti sono degni di diventare uno con lo spirito, ma questo non è vero. In realtà lo spirito è la realtà universale, la realtà di tutti. So the Puranas give the story, many stories to explain this. Once it gives a story of the little salt doll, a doll made out of salt. I Purana danno tante storie per farci comprendere questo. Una di queste storie parla di una bambola di sale. It wanted to measure the depth of the ocean. Che voleva misurare la profondità dell'oceano. So it started walking towards the ocean. It walked and walked and walked and walked and walked and walked until at last, when it realized what the ocean was, it no longer existed. E ha cominciato a camminare, 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 camminare verso l'oceano e fino a quando si è resa conto di che cos'era l'oceano non esisteva più. So that is why again and again we keep on saying that you can only experience that union. You cannot know that intellectually, because intellectually we are so much less. Can an ant, by biting your toe, ever say that I know all about a human being? Per questo si dice che queste realtà possono solo essere sperimentate, non possono essere comprese con l'intelletto, come potrebbe una piccolissima formica che ti morde un dito del piede dire che lei conosce l'interezza di ciò che tu sei, per essere un umano. Because conviction can only come with experience, never with the intellect alone. La convinzione può venire solo dall'esperienza, non soltanto dall'intelletto. Now in olden times we didn't know in India what the kiwi fruit was, because it's an Australian fruit. Nobody knew. Now you can teach a child, show the picture of a kiwi fruit. You can show a picture of the kiwi fruit when it's cut and looks so beautiful. You can say the kiwi fruit is this, is that, and that, and that. The child will say, yes, I know what a kiwi. Can it really ever know what the kiwi fruit is? Ad esempio in India per tanto tempo non si conoscevano i kiwi perché sono un frutto australiano, però si poteva dire a un bambino guarda questa è la foto di un kiwi e guarda se lo tagli è così, è fatto così, questo colore, quest'altra cosa. Ma si può veramente dire che anche se il bambino diceva sì ho capito che cos'è un kiwi, lo sapesse veramente? But all confusion, all questions will stop when someone from Australia brings a bag of kiwi fruit, cuts it up and puts it into the child's mouth. Ma qualunque dubbio, qualunque domanda cessa nel momento in cui una persona viene dall'Australia con dei kiwi, ne taglia uno e lo mette nella bocca del bambino. Then he has no doubt, no confusion, because the kiwi fruit has become him. A quel punto il bambino non ha più dubbi, non ha più confusione perché il kiwi è diventato lui stesso. Union has been achieved between the kiwi fruit and the human child. Raggiunta l'unione tra il frutto del kiwi e il bambino. So no more questions, no more confusion. Quindi a quel punto non ci sono più domande, non c'è più confusione. So only with experience can your doubts stop. Until then, intellect will keep on making new questions. Solo con l'esperienza possono cessare i dubbi, fino a quel punto l'intelletto continua a creare sempre nuove domande. Now, the next one, is that over? Can we go to the next one? Possiamo passare alla successiva? The world tempts us with many pleasures. How do we make the inner search for God, such as meditative practices, as vivid and enticing as external worldly temptations? Il mondo ci tenta con tanti piaceri. Come possiamo rendere la ricerca di Dio, come le pratiche meditative, tanto vivida e attraente quanto le tentazioni esterne del mondo? So this is because we are all outer oriented. Questo è dovuto al fatto che noi siamo sempre orientati all'esterno.
So when we look all the time at the external world alone, we see these amazing changes, beautiful. That is all good and correct, provided every time you look at a beautiful sunset, you look at a lovely moonrise, you bring it back. Where does it come from? Where is the source of the sunset? What is the source of this moonrise? That and that alone. You keep on telling that, then the mind slowly becomes oriented or takes a new aspect of the world because it starts seeing everything as divine. Quindi noi siamo sempre orientati verso l'esterno e guardiamo ad esempio il tramonto, il sorgere della luna e tutto questo. E questo va bene nella misura in cui noi ogni volta ci chiediamo ma da chi proviene questo tramonto, da chi proviene questa luna? E più noi facciamo questo e più andiamo al di là delle forme esterne verso l'essenza. Only such a person who has achieved a state of meditation in the external world, when he starts to see everything as divine, that person, when he sits down for meditation and when he starts to do some practices, then only he realizes that beauty, that glory which he finds is nothing compared to the beauty and glory within him. Quindi solo allora, solo quando la persona impara a vedere la divinità in ogni cosa, anche nella propria meditazione, attraverso la propria meditazione, allora solo allora, allora le pratiche diventano più attraenti del mondo esterno. Now, the trouble nowadays is that our modern technology has brought everything on the TV, which seems 500 times more attractive than anything you can see outside. There's a burst of glory when the sun rises on the TV screen, which most people never see outside. Il problema è che oggi la tecnologia attraverso la televisione ci fa sperimentare la bellezza delle cose in maniera molto più intensa sullo schermo di quanto non sia all'esterno. Ad esempio in televisione vediamo un'alba incredibile che non riusciremo mai a vedere fuori nello stesso modo. So in order to see those glories outside, we have to go out more in nature, because even to the extent of enjoying all the 5 elements which we are made of. E quindi per poter vedere la gloria della creazione dobbiamo andare di più nella natura, anche semplicemente per apprezzare i 5 elementi di cui siamo fatti. The universe as well as our own systems are made out of the 5 cosmic elements like space, air, water, fire, water, and earth. These are the 5 basic elements out of which the whole universe is created, and our body is also created. Tutto l'universo e anche il nostro corpo è composto di 5 elementi eterici che sono l'etere, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. The more we connect it to the technological world of the TV and the WhatsApp and the telephone and so on, the less we have of the actual basic elements. These are all only imitations of these elements. Here actually we have lost contact with these elements in nature. E più noi siamo collegati a tutti questi nuovi mezzi tecnologici, e meno abbiamo un contatto diretto con tutti questi elementi della natura. Dobbiamo ritrovare questo contatto con la natura. So I would suggest that people go out as much as possible into nature and experience the air on their faces, the sun, glory of the sun, that is fire, then water, bathing in the waters, and touch with the earth by walking barefoot on the grass, on the ground, and not on concrete floors alone. That doesn't give you the same. It is said that eons or something from the ground will come through your feet and they will actually revive you. That is one experience which most of us are completely alien to. Quindi io vi consiglio veramente di andare di più nella natura, di sentire la brezza sul viso, di sentire il calore del sole,
e anche di immergervi nell'acqua e di camminare scalzi, non solo sul cemento, ma proprio anche sull'erba. E si dice che i milioni della terra penetrino attraverso i piedi e camminino. So actually, the more you expose yourself to these 5 elements in their basic, pristine nature, the more you will realize how much you gain from them. Half of our ill health is caused by the fact that we are inside a room, or most of the time we get up, the moment we get up, we put on our shoes or slippers, and then we move around only with that. We hardly ever, we have either air-conditioned apartments or heated apartments, and we go from air-conditioned to heated cars to heated offices, and we sit there all of our life entirely in an artificial atmosphere. How can we ever be happy? How can we know the glory of true meditation? It's like the poor little goldfish. It is only going round and round its little bowl. And all sorts of things are given to the goldfish to make it pretend that it is in the ocean. Some sort of flowers or leaves are kept, some stones are kept. But what does it say for happiness? It doesn't know. It doesn't know anything. It is so happy, thinks it's so happy in its cage and in its cage that you don't even know how to live if you put it out in the ocean. We are in the same state. Quindi abbiamo perso il contatto diretto con questa gloria della natura, ci alziamo la mattina e passiamo tutta la giornata dentro dei luoghi chiusi, delle stanze, mettiamo su piccole pantofole o le scarpe, poi abbiamo il riscaldamento, l'aria condizionata in casa, poi passiamo nella macchina, anche lì c'è il riscaldamento dell'aria condizionata, poi il filtro, la stessa cosa, e così siamo come un pesce rosso che è nella sua boccia e è convinto che quella sia la felicità, e a volte noi possiamo anche cercare di mettergli delle cose nella boccia di vetro, come delle piccole anfore o delle piantine, per far credere di essere nell'oceano. E lui crede di essere felice, crede di essere magari nell'oceano, ma non ha proprio idea di quale sia in realtà la verità, e questo è necessario per ritrovare la gloria della meditazione. So if we sit for meditation, after taking a round in the nature, after experiencing nature through our feet, through the water, through all this, and then you come and sit for meditation, you will find that meditation is very fulfilling. If on the contrary, you've just been watching the news on the TV and other exciting things which are going on all over the world, or you're busy chatting with your friend in South America, and WhatsApping like crazy about some things which are happening all over the place. After that, you come and sit for meditation. Naturally, you think those things are much more glorious. What is this? Nothing at all. So before starting meditation, the quality of your mind should be collected a little. You can't rush from one thing to another and find it very, very fulfilling. Quindi prima di sederti a meditare dovresti avere questo contatto con la natura. Invece cosa facciamo noi di solito? Guardiamo le notizie al telegiornale, parliamo al telefono con WhatsApp o qualcuno in Sud America, mandiamo le chat dappertutto, tutto molto frenetico. E poi chiaramente quando ci sediamo a meditare tutto questo è più attraente della meditazione, non troviamo niente nella meditazione, non si può passare da uno stato di agitazione a uno di calma così all'improvviso. Now the next is pure love or prema, synonymous with the Brahman. Il puro amore prema è un sinonimo di Brahman? No, because love is a many splendored thing. Many splendid things. Ha detto no, perché l'amore, è citato il titolo di una canzone, è una cosa molto splendente. English has only one word for it, L-O-V-E. L'inglese ha solo una parola per questo che è amore. But Sanskrit has many words for it. For instance,
There are different types of love. The love that a parent feels for the child is called Valsalya. The love that a beloved feels for their lover is called Prema. Or the love that you have towards your guru or teacher is called Shantabhava. Many different attitudes or methods of love, different nuances of love are given in different words. And the one word LOVE cannot say the whole thing, cannot say describe the whole gamut of that emotion. Un'unica parola non può descrivere tutte le sfumature di questa emozione. Infatti nel sanscrito ci sono tanti termini diversi per diversi tipi di amore. C'è una parola per l'amore dei genitori e dei figli, una per l'amore coniugale, l'altra per l'amore verso il proprio guru e così via. So we all like to say, oh, God is love, oh, God is love. Then if God is love, where did hate come from? Ci piace sempre dire, Dio è amore, ma se Dio è amore, da dove è venuto l'odio? In Hinduism, both dualities come from one source. Like electricity has both light and darkness. It has heat and cold. It has wind as windlessness. So everything comes from that one source in which there are no dualities. That alone is non-dual. But all duality has to come from that because there is only one force, one energy. There are not two energies. Ma nell'induismo si dice che tutti gli opposti vengono dall'uno supremo, devono per forza venire da quell'uno perché non esiste nessun'altra forza creatrice, è lo stesso concetto dell'elettricità che può dare calore o freschezza, che può dare vento, l'aria oppure l'assenza di aria e così via. So the concept of, that's why we don't say the word God, the concept of that being is so vast in Hinduism that it is very difficult for Semitic religions to understand that because you have been taught that God is a kind of a great father-like figure sitting in heaven and giving good to the just and noble people and giving bad to the evil people and punishment to evil and good. That concept is missing in Hinduism. We believe that is same to everything, same to all. What brings out this our tendencies is our karma, our actions. It has nothing to do with God. Our karma means action. And what we all say, which is my karma. What does it mean? That the word you are saying karma is like, it is my fate. It is not your fate, which has been given to you by some superior force. That is not true. Because if you believe that, then God is a monster. Because some people he makes lame, some people he makes blind, some people he makes a leper, some people he makes rich. Can he do that? So it is not given by God. It is your own karma. Per questo non usiamo la parola Dio, perché è un concetto vastissimo, difficile da definire con una sola parola. Per voi è un po' difficile da comprendere questo, perché le religioni il concetto di Dio Padre che siede nei cieli e elargisce ricompense ai nobili, ai virtuosi e punizioni ai malvagi. Questo nell'induismo non c'è, non abbiamo questo concetto. Il divino Dharma è uguale per tutti, la presenza è uguale per tutti, altrimenti Dio sarebbe un mostro che crea delle malattie in alcune persone, che rende uno numeroso, che fa nascere uno cieco, storpio e così via. Quello che fa la differenza in quello che riceviamo da Dio non è quello che Lui elargisce, che è controllare per tutti, ma è il nostro karma, le conseguenze delle nostre azioni. E spesso si sente dire il mio karma, come se volesse dire è il mio destino, come se fosse appunto un Dio che dà una certa sorte a una persona o un'altra. Non è così. Dio non è così, dipende dalle nostre azioni.
So my karma, or my fate as you might call it, depends on my karma, which is my action. It does not depend on the whim or wish of some God sitting up there who throws some people into bad and some people into good. That's not true. Yesterday, that point about grace of God also I said. Grace is always there, but it comes by your own actions. You can attract that grace into you. You have to deserve. Everybody gets exactly what they deserve, nothing more, nothing less. Il risultato delle tue azioni, del tuo karma, dipende semplicemente dal tuo karma e dalle tue azioni, non è il prodotto di un destino, del capriccio di un Dio che dall'alto getta delle ricompense o delle punizioni alle persone, dipende solamente da te. E anche ieri ho parlato di questo, del concetto di grazia. La grazia è sempre presente, ma sta a noi attingere a questa grazia, renderci vedi, e la grazia arriva a chi se la merita. Because what judges you? E tutti hanno esattamente quello che si merita. What if? I just needed to translate it a bit more. Okay. So what judges you is not God, but your own actions, which is what makes up the law of karma. And the law of karma is a law of physics, the third law of motion in physics, which is every action has its equal and opposite reaction. Quello che ti giudica non è Dio, ma è il tuo karma. Il karma è una legge, anche una legge della fisica, la terza legge del moto, che dice che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale al contrario. What does this mean? As Christ said, as you sow, so you shall reap. È la stessa cosa che ha detto Gesù, quello che semierete lo mieterete. But in the human being, this simple law of karma, which works in the external world, is complicated by the fact that what the law judges in you is not the actual action, but the intention or motivation by which the action is done. Quello che rende però a livello umano ancora un po' più complicata questa legge del karma è che quello che Dio giudica non sono le tue azioni, ma le intenzioni o le motivazioni dietro quelle azioni. Okay. I hope they're following some, because these are very difficult topics, and too much of it is brought in. Spero che riusciate a seguire perché sono argomenti molto difficili. I feel that some confusion still exists. Perché c'è ancora un po' di confusione. So human evil, death, violence, negative vibrations can be the cause of climatic changes. Of course, no doubt about it. No doubt. La cattiveria umana, le guerre, le morti violente emettono vibrazioni negative che possono essere la causa dei cambiamenti climatici, sì, senza dubbio. Not only climatic changes, but also the health, your health and disease in your own body. E non solo cambiamenti climatici, ma anche la salute o la malattia nel tuo corpo. These negative emotions definitely will have a terrible effect on your body. Queste emozioni negative avranno sicuramente un effetto terribile sul tuo corpo. Now, it has been scientifically proved that, before we eat, why we say good vibrations on the food or the water, because the molecular pattern of the water and the food changes because of the positive vibrations which are put into that. A Japanese scientist has proved this, so now we can all believe that what the rishis said was true. La scienza ha dimostrato, uno scienziato giapponese adesso ha dimostrato quello che i rishi hanno detto da millenni, cioè che è importante benedire il cibo prima di mangiarlo. Questo perché è stato dimostrato appunto altera positivamente le molecole del cibo attraverso le vibrazioni positive che diventano diffuse.
important thing we do in our life is eating, because everybody knows, every creature knows it has to eat to live. So how important is the food that we eat? Because the food we eat has effect not only on your body but on your mind as well as your intellect, everything. So this most important aspect, we just don't bother. We'll go for a party, we'll be watching TV and just without even looking at what we're eating, we'll be eating. We will be talking to us. That's why in ancient India it was said, keep quiet, keep calm, sit and bless the food first of all, and sit quietly and eat and pay attention to what you're eating, because that is going to become you. That piece of carrot or banana or asparagus is going to become you tomorrow. Allora, una delle cose più importanti nella nostra vita è il cibo. Tutte le creature viventi devono mangiare, ma quanta poca attenzione dedichiamo al nostro cibo, perché molto spesso mangiamo la prima cosa che ci capita, andiamo fuori, una festa, così, oppure ci studiamo davanti alla televisione, mangiamo senza neanche guardare quello che ci mettiamo nella pancia, ma dobbiamo essere veramente consapevoli di questo. I ricci dicevano di benedire il cibo prima di mangiarlo e anche di sedersi in un luogo tranquillo, in silenzio, di non avere distrazioni, di essere consapevoli, perché quello che stai mangiando, quel pezzo di carota, di mela, di asparago, quello che è, domani diventerà te. So how important is that? How long you spend in going and choosing one clothes which you want, a frock or a whatever, how long you take. And you're very, very particular about that. Oh, that color doesn't suit me, or that style doesn't look good on me. So much of time and effort spent on external. Don't you think you should spend an equal amount of time to the internal health? Quanto tempo dedichiamo ad esempio a scegliere i nostri vestiti, a scegliere il modello giusto, il colore giusto e così via. Non credi che dovresti dedicare altrettanto tempo e attenzione a quello che va dentro il corpo, non solo a quello che è fuori dal corpo? Seated with an attitude of love, with an attitude of offering, as life system will change, your life energy will change, and slowly you will evolve towards a higher divinity within you. So anything, all the negative things which come to us, begin with the food we eat. I assure you, it begins with the food we eat, though we don't realize how important this is. It's very important. It causes, I told you just by, they made this change totally. When one water, they told the water, you're terrible water, horrible water, I don't like you. And the whole molecular state changed. Today with modern electronic equipments, they can actually measure the molecular state of that water. And on the water which they said, oh, very nice, beautiful, give me this, so on, that also changed. And we are made out of 72% of water. Much are we going to change with negative and positive thoughts? Quindi è molto importante prendere consapevolezza che tanta di questa negatività comincia proprio da ciò di cui noi ci nutriamo. Anche questi esperimenti dello scienziato giapponese hanno dimostrato che quando si prende un contenitore d'acqua, un recipiente, si dice che l'acqua sia cattiva, sia brutta e tante cose negative, la composizione molecolare dell'acqua proprio si altera e diventa proprio disarmonica. Quindi è molto importante avere consapevolezza di come si mangia e come si mangia. So then, what rules have the rishis given for the spiritual work? What are the rules we need? For that, actually, I don't know whether you took this book, I'm not sure. The Hindu Way of Life is a very small book which I've recently written. The Hindu Way of Life. I think you didn't take this. Recente, il modo di vivere hindu. La domanda era quali sono le regole che i rishi hanno dato per questo sentiero. So that I can send you some of those books. We can easily send some. No problem. We have some here. You can let me know. So these rules. Now I've been telling you already.
basically change your diet. Change your diet into something which is sattvic, which that sattvic food, and give it positive vibrations as you eat it. Immediately, well, not immediately, but slowly but surely, there will happen a change in your entire system. And this, I'm afraid, might include becoming a vegetarian, for the simple reason that when you eat a chicken, when you eat that lamb, when you are eating that cow, whatever that you eat, the negativity which is in that animal will definitely have some effect on you. And the negativity is caused. It's not as if that animal is, the way they bring the chickens towards this thing, the way they're sheep and they're herded, they don't follow a natural life. How much of negativity there will be in their minds. And at the moment of death, they know they're going to be killed. Imagine the state of that chicken's mind. That negativity is going to come into your system. So one of the basic things I think would be to change that into the usual rule is to eat only that things which can most easily be adjusted to your nervous system. Allora, una delle cose fondamentali, ripeto, è proprio l'alimentazione, quindi cercare di trovare un'alimentazione statica e elevante. E questo comprende anche un'alimentazione vegetariana, perché nel momento in cui noi ci nutriamo di pollo, di maiale, di altri animali, anche di agnello, assorbiamo le negatività di questi animali, non perché gli animali siano negativi per sé, ma per via delle condizioni in cui vengono allevati, che non sono naturali, e anche per via del fatto che loro sanno, sentono paura, che comprendono di essere vicini alla morte quando vengono ammazzati, e tutte queste vibrazioni negative entrano dentro di te. Quindi la regola di base dovrebbe essere di trovare un'alimentazione che sia giusta per il tuo sistema nervoso. So India is the only country which a whole majority of the people gave up eating meat, not for health reasons as they're doing now, but for purely moral reasons. Because number one, they thought it was wrong to take the life of another creature whose nervous system is very close to ours. Now the nervous system of fish, for instance, is not that close to ours. But the nervous system of all these four-footed animals are very close to ours. They feel fear, they feel love, they feel hate. They have very, very similar, and those animals, when they're killed, that negativity which comes crowding into their mind, and that's sure to come into yours as well when you eat it. So the less harm you cause to the lower the form of life which you are killing, the better, because we have to eat something, obviously. And everything you eat is being killed in some way or other. But the less and the damage you cause to that nervous system, the better it is for you. Allora, il concetto è questo, l'India in realtà è stata l'unica nazione in cui tutta la popolazione, la maggioranza della popolazione è diventata vegetariana, non per motivi di salute come avviene al giorno d'oggi per la maggior parte di chi si fa vegetariano, ma per motivi etici, perché appunto si è compreso che non è bene, non è giusto togliere la vita delle creature viventi. E il principio è di scegliere di mangiare quelle creature che hanno un sistema nervoso meno vicino al nostro, quanto più lontano possibile dal nostro, cioè meno evoluto possibile, in modo che non percepiscano in maniera forte quella sofferenza che poi entra dentro di noi sotto forma di negatività, perché in un modo o nell'altro tutto ciò che mangiamo deve essere ucciso, quindi meglio scegliere delle forme poco evolute. Also, the next step would be to find out your connection with the earth, with the water, with everything that you are living in. This world which you are living in, you must have a connection. So he's saying, what are the rules that a Hindu child needs to follow? We are told in the morning itself, when we get up, the first thing we do, you touch the earth and say, forgive me, because I'm going to stamp on you. I'm going to dig you up.
I'm going to do so many things on you. And the earth is our first mother. Because this earth exists, we have been born. Otherwise, we would never have been born. So our first prostration is to the earth, to that mother. Do we ever go and stamp on your mother's breast? But that is what we do every day. So when we get up in the morning, first thing that the Hindu is supposed to is to connect with that earth. Put your hands on it and beg pardon. Please forgive me because I'm all the things I'm going to do to you today. Now, starting with stamping on you daily all the time. Without any thought. We think, oh, this is only dirt. What does it matter? It's dirt. It is not dirt. It is the very substance of your being. After that, we are told the children they go and they should take a bath because connection with water. That connection, when we go to the water, we are asked to think of a certain mantras given for that also. Mantras are given for everywhere. Mantras are given to make that water as pure as Ganga. Ganga cha, Yamuna cheva, Godavari, Saraswati, Narmade, Sindhu, Kaveri, Jais. May all these holy rivers come into this water. Make it pure. And that water, if you bathe, you are as good as bathing in holy water which you get from a church or from the Ganga water. So that is a connection with that. After that, you go out before you eat or do anything. Before you have your morning coffee or breakfast. You are supposed to go out with a pot of water, pour some water on a tulsi plant. It need not any tree, because by that you are showing your relationship with that whole world of trees and plants. Un'altra linea guida di questo, Sorry. Un'altra linea guida di come vivere secondo la religione, la filosofia indù, è di stabilire un contatto con la natura. Quindi per prima cosa le regole indù dicono che la persona, non appena si alza dal letto, dovrebbe prostrarsi a terra, toccare la terra e ringraziare la madre terra e scusarsi per il fatto che durante la giornata le creerà dei disagi, delle sofferenze, calpestandola, scavando, delle buche, facendo tante altre cose. Così come non calpesteremo il seno di nostra madre, allo stesso modo dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo alla terra. La seconda cosa è il contatto con l'acqua, quindi quando ci laviamo, nell'induismo ci sono dei mantra che recitiamo per rendere pura l'acqua, per renderla come l'acqua del Gange. Invitiamo tutti i fiumi sacri a entrare nell'acqua che stiamo per usare, in modo che diventa a tutti gli effetti dell'acqua santa. E poi come terza cosa portiamo quest'acqua a un albero per creare un collegamento, una connessione anche con questa forma di vita della natura. After that, if it's possible, I know when you're all living in, apartments which are 46 thing above the ground or so on, but originally we were told after that you should go and feed one animal. Give some little food to an animal. They say if it's a cow, you have a cow, okay. But most people have dogs or cats, okay. Doesn't matter. Go and feed an animal or something before you eat your own food. That is to establish your relationship with the animal world. You have established your relationship with the earth, which is our first mother. We have established relationship with the water, which has given us life. Next, we establish relationship with the plants, the plant and the trees. Without the trees, we will never live. Because of trees, we are living now. Then we establish relationship with the animal world. Only after that do we go in and maybe you can light a lamp. A lamp is written usually in order to, that oil or ghee in that lamp is suppose there's a combination of the oil and the wick, which gives, nowadays you get all sorts of things which take out the pollution in the inside the house. This is why we also lit a lamp, because it takes out the pollution. We did not light a candle. That does not take away the pollution.
he lit a lamp with it's a combination of the water, the oil, particular oil, and till oil or ghee, and the wick. It produces a brilliant light. That takes away pollution. So, Allora, poi come cosa successiva bisognerebbe dare da mangiare a un animale. Questa volta non è facile per chi vive in un condominio, ma forse avete un cane o un gatto, questo va anche bene, non deve essere necessario una mucca, qualunque animale, per creare una connessione con il mondo animale. Quindi prima abbiamo creato una connessione con la terra, che è una struttura madre, poi con l'acqua che ci dà la vita, con il mondo vegetale, perché grazie agli alberi quindi possiamo respirare, esistere, e poi con il mondo animale. E a quel punto possiamo accendere una lampada, non una candela, ma una lampada che è alimentata con un olio particolare o con il ghee, e ha uno scoppino che fa luce, perché la lampada aiuta anche a rimuovere l'inquinamento dall'interno della stanza. after that, you practice your yoga or your meditation or whatever practices you have, and only after that do we go and eat our food, which again we make an offering of pork. E quindi poi puoi praticare il tuo yoga, la tua meditazione, le tue pratiche, e dopo puoi andare a fare colazione e di nuovo prendere il cibo da alimentare. So the whole day that is filled with something or other which keep on reminding us of our connection with this universe and with that divine. That reminding is very, very important. That's why we forget. It's so easy we forget because the world draws us in. Till the end when we go to sleep also, again we are asked to chant some mantra, reminding us, thanking God for the beautiful day that we've had. Thanking Him for everything that has happened to us. And with these thoughts, we go to sleep. You will have good sleep. You won't need any sleeping pills. E quindi tutta la giornata è scandita da questi momenti in cui ci viene ricordata la nostra connessione con la natura e con lo spirito, perché la vita quotidiana tende a tirarci fuori, ad allontanarci da questa connessione, quindi abbiamo bisogno proprio di occasioni per ricordarci. La stessa cosa anche alla sera, ci viene chiesto di recitare dei mantra prima di dormire, delle preghiere, e se lo fai vedrai che non avrai bisogno di pillole per dormire. So, what do you want? I think our time is up. Any more? What are the other questions? I think that I've just given you a few of the rules. I mean, this book actually gives, I can send it to you later. What are some of the rules? Huh? Alcune delle regole, ne ho dette solo alcune, poi se volete vi procurare questo libretto. See, next question, are young people today evolving even though it doesn't seem to be the case? La domanda seguente è: i giovani di oggi stanno evolvendo anche se non sembra così? If the younger generation is not, you think is not evolving, whose fault is it? Se ti sembra che la generazione dei giovani non stia evolvendo, di chi è la colpa? Are you evolving? Are you giving them an example how to evolve? Tu stai evolvendo, tu gli stai dando un esempio di come evolversi? What do they know about anything unless you set the example? Either parents or the teachers or whatever. You are the ones who have to set them an example. Che cosa possono sapere se non l'esempio che tu dai loro come genitore, come insegnante, come adulto? The father smokes and drinks all the time and tells the child, don't smoke, don't drink. Is he going to obey? Il padre fuma e beve e poi dice al bambino: tu non devi fumare, non devi bere, ma il bambino gli obbedirà. So only true teaching is through precept and example. Il vero insegnamento è con i precetti e con l'esempio. So that again, if they evolution will continue. Evolution has been continuing through the years. What sort of evolution? The physical evolution has increased, but where has evolved? We have evolved definitely from the amphibian right up to now, but unfortunately, emotionally, we have not evolved. We have the same emotion as the caveman.
Quindi a livello fisico ci siamo sicuramente evoluti tantissimo dallo stadio degli anfibi, però a livello emozionale non è così, abbiamo lo stesso livello emozionale dell'uomo delle caverne. We have anger, we have fear, we have hate. All these emotions are still almost the same as a caveman, I would say. E abbiamo ancora la paura, abbiamo l'ansia, la rabbia e tutte queste cose quasi come gli uomini delle caverne. Though physical evolution continues without our noticing it, without it goes on, emotional and spiritual evolution can come only, it's only a conscious act. Each human being can consciously evolve. Only consciously can you evolve. You cannot evolve unconsciously. That is, you cannot evolve unconsciously in a emotional or spiritual fashion. Physical fashion it can. Nature takes over. Ci può essere un'evoluzione fisica che avviene in maniera automatica perché è la natura che la porta avanti, ma l'evoluzione emozionale e spirituale deve essere una scelta consapevole. Mataji, we can't see your mouth anymore. Did something happen to your computer? Oh, sorry. Is that okay? I think Mataji, our time is almost over. Can you see me now? Yes, thank you. Our time for questions is over. We need to close very shortly. What dear? We need to close our connection very shortly. It's almost lunchtime here. Okay. Yes. Would you like to add something as a conclusion? Are there any more questions anyway? Because that's very serious and very difficult subject, with the whole of this morning. Ci sono ancora domande perché è comunque un argomento molto profondo, molto serio per questa mattina. Yeah. So I think the fact that there are no questions can, as I always say, mean two things. Either you have understood perfectly or you have understood nothing. So I hope it's the former. And it's been a great delight. I think I've totally exhausted the topic as well as my throat. È stato un vero piacere, devo aver esaurito l'argomento e anche la mia gola. And I think this evening we have a bhajan session, is it? Bhajan? Stories, Mataji. In the evening we have a bhajan session, is it? You will tell us stories. Is it a bhajan session? Stories from the scriptures. Story? Stories from the scriptures. Oh, okay. How long the stories and how long the bhajans? Everything together 1 hour and 15 minutes. 1 hour and 50 minutes totally. All together. Starting from? 7:30 your time. Okay, 7:30. We can have 1 hour and 15 minutes, is it? Oh, yes. 15 or 50? 15. Okay. Oh, okay. 7:30 to 8:30 and 8:45. 7:30 to 8:45, is that? Yes, perfect. So we can have 45 minutes of storytelling. After that, the children also want to join in the bhajans. Mohan is there. We'll all join the bhajans. And I'm sure you all will be singing also. Exactly like... Questa sera abbiamo 45 minuti di storia con Mataji e poi altri bhajans. Like we do in the ashram, we will sing, all of us will sing in rounds and then do the arati. Ok, quindi faremo come si fa all'ashram di Mataji, che tutti cantano a turno qualcosa, chi vuole, e poi faremo l'arati insieme. Okay? Is that okay? Wonderful. Thank you, Mataji. Thank you so much for all of us. Hariom, God bless. God bless.